Africans and African children, we should now not blaming other things for our failures. You know, we are wasting taxpayers' money on useless things. There is something that we call sanctions, that each and every African president is crying with sanctions. We have sanctions that are underdeveloping us, that are making us not develop, that are a barrier to our success. Let me give you examples of sanctions. And we are being denied access to borrow money. We are being denied access to information. Then I come then to you, I ask you, whose money do you want to borrow? Whose money? Whose information do you want to use? So if you are on this one on sanctions, let me tell this to every African SADC leader. You met recently on this one. There is nothing that is called sanctions. If it is Donald Trump, that president of America, who is adding sanctions to Zimbabwe, let him add more, so that we as children, we can start thinking for ourselves. And we can think for ourselves, but it's just the fact that we have some people who are misleading us. And we are wasting a lot of money. You know, there is recently, last year in December, I was reading an eloquent speech by the president of Zimbabwe on demanding reparations from Britain. But not even months later, this year, he paid compensation to the British people. For what? The compensation was because Robert Gabriel Mugabe took land from the white people. And whose land did they take? Is this land they have, did they take it from us with money? So we are wasting, as children are dying here in villages. We have nothing, no water, no sanitation. People are dying of poverty, but we are busy paying compensation for us to have, for the British to remove sanctions for Zimbabwe. So stop misleading us, please, the current crop of leaders, whether from the member of parliament right up to the presidents. So stop misleading us. And you are wasting our money. You know, I was listening on TikTok comments whatsoever on that project that has just been finished, building roads and the Trabablas one that we are always saying, hey, we are now like Europe. Why do you have to be like Europe? Development is not about building skyscrapers, building roads. Development is developing people. People in the rural areas are celebrating one borehole. And we are building an 88 million interchange just at Mbudzi. Not even a 10-kilometer radius thing. Just to reduce trafficking. If we are to reduce those things, we would have built an industries with that 88 million. We had invested that 88 million in different districts so that we can have a company in Mwenezi. We can have a company in Mbire district there. So that if people will not crowd themselves in Harare, we have people in every part of the country. So we have to deconstruct that thing. If it is so, in fact, it cannot be. But please stop misleading us, telling us things that will never work. And lastly, on this one, please stop bribing people who are in rural areas with chicken ins. Stop bribing people in rural areas with beans, with rice. You know, the typical African leader of this time, what he does is impoverish people by giving them these shady things, assorted rubbish, so that we can be attractive. They can be attractive to us. So on this one, we are not going to continue to look at these things happening. Non-governmental organization, NGOs, we should also ban those things in our continent if we are to realize who Africa is. And we should not continue to remind our children that we are important, that we are who we are. We are Africans. We are the black men. We are the people who will stand up for ourselves. The young blood of Africa no longer tolerate what the
old blood is doing. And African leaders, we have to accept the fate of time. How old were you when you got into the liberation struggle? It was 17, if it is to my president. But that's when you had the energy to push for things to change Zimbabwe. We will not take Zimbabwe using guns, as you say, we will not take Zimbabwe using guns. We are just going to take what is ours, because we are the ones who are going to remain here. And I may seem as if I'm just speaking as a no one, but if it is in muri yeZimbabwe makaona nyika yakusvika pakutaurwa nevana vakadai so ndo zvinoreva kuti nyika yaenda kumawere, nyika yaenda kwamvura yacheka makumbo. Ndo nhahwa dzatakakubatira mhuri yeZimbabwe kuti mwana uyu muyuth abuda achitaura muono wake vaange achitaura mhuri yeZimbabwe. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Munhu wese ari kuziva kuti muZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Especially I hope vanhu vari kuti aiwa no vanhu ava tiri kunyepera masanction. Uye zvatinogara takataura pachannel ino kutoti no, ZANU-PF yangohwanda nemasanction, but imwe misleading iri kuitika, mismanagement iri kuitika munyika yekungoti chero zvaita ndizvozvo hameno ikoko. Sezvamunoziva mhuri yeZimbabwe kutoti munyika yeZimbabwe panogona kunzi pari kudiwa kune vanhu 900 hani mazvona 900 kwanzi kuti kuenda 900 mabags efertilizer, but muchiona kuti munyika yeZimbabwe kunogona kusvika 200 kuna vanhu 900, then 700 anogona kutowana vanhu 3 or 4. Ndo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Then 200 wochishare 900 wochishare masaga 200. Ndo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Yava mismanagement iri kuitika. So zvinhu zviri kuva zvawedzera kuoma stereki, because sekona kwamuri kuita kutoti maminerals maChina vari kutora maminerals zvisiri pamutemo. Tarisai zvakaita kunana Burkina Faso kuri kurwurwana naIbrahim Traore. Sekona kwamuri kuita mhuri yeZimbabwe kunana Burkina Faso vakatora zvese vakazvisa mumaoko egovernment. Tarisai vaBotswana vakatora zvese vakazvisa mumaoko egovernment. So vakazviitirei zvinhu izvozvo? Vanenge vari kuvhara corruption, because mumatenda ndo munowanza kuwanika corruption. Ndosaka muri kuona naChivayo vari kuwana matenda, naKudatagwire vari kuwana matenda, nevamwe vanhu vakasiyana siyana, nana Chimomba naMupofu vari majeri waya inhau dzematenda dzavaiwana. So mukuwana matenda, because vanhu vari kuwana matenda vakawandisa zvisikaite, vari kuita corruption vakawandisa zvisikaite. So mukuwana matenda muya ndo munotanga corruption inonge yati nyanyei. So ndo key yakaonekwa nanaBotswana uye nanaBurkina Faso kutoti no, zvinhu zvinofanira kumhanywa negovernment. Ingava iri tara iri kugadzirwa negovernment, government ndio iri kutotenga equipment rese rinodiwa kuti tara inge ichigadzirwa. Kutanga kune mamachines, kuemploya maworkers ari kuemployiwa negovernment zvisinei nemasubcontract, because masubcontract ndo muri kubuda corruption. Because munhu anogona kuchaja sekunzwa kwamuri kuita kuti trabablas iya yachajwa 88 million. 88 million yaigona kugadzira kana matrabablas aya 4. Mungade mine kana kuti 4 mainda charge muguta reHarare kana kuti 3 muguta reHarare 1 kuBulawayo, but muri kuona kuti makagadzirwa 1. Imwe nemari yese yakadini yakadyiwa. Kudekwa kunzi government chaiche iri kugadzira zvinhu zvezvi zvisiri zvecorruption kana kuita sei. Pakade pakagadzirwa kana kuti matatu chaichewo maintercharge hani mazona. So ndo mamirira zvakaita mhuri yeZimbabwe. Makaona mayouth wakusvika pakujamuka wokutoti no, zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe hazvisiri right. Zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe zvinhu zvisati zvakatomboonekwa mudzimwe nyika, especially nyika dziri kusadhiki kunoku, kutoti munhu anoita zvaanoda nenyika yeZimbabwe, especially vanhu. I hope it's 400 or 500 vanhu vari kuita zvavanoda nenyika yeZimbabwe, vari kudai kushungurudzwa vanosvika kuma17 million. Ndo zvaitaurwa zviya kutoti no, vanhu Jeff Judah vachitaura vachitoti zvigananda zvakabatana. Ndosaka muri kuona vanogona kukurwisai imi muri 17 million muchirwiswa nevanhu about 400 or 300.
vanhu rwisa vanhu 17 million inawo yekuti vanhu 400 iwawo wakabatana 17 million vanhu havana kubatana. Ari muri kuzoona mhuri yeZimbabwe. So ndo mamiriro zvakaita mhuri yeZimbabwe. Mayouth ari kubuda achitaura kuti no, zvakuda kuti timire semayouth sevaZambia apo pakamirwa mhuri yeZimbabwe. Zvakazikana zvese kutoti ana Edgar Lungu wanga kuda kubirira. Ati mazona wada kubirira na akainde ichilema. Mayouth akamira akainde ichilema akapinda pachigaro. Now Zambia vakurarama zviri nani than zvazviri in ruling party mhuri yeZimbabwe. So ndo zviri kudiwa zviri kutaurwa nemuyouth uyu mhuri yeZimbabwe vatadai kuisirai pano paZim News Update kuti munge muchimuona muono waari kupawo kumamwe mayouth mhuri yeZimbabwe. So ndo mamiriro zvakaita mhuri yeZimbabwe. Kana kari kekutanga kunzwa nekuona maupdates pano, please don't forget to subscribe, like and share kuitira patinenge tichiisa manext update munge musikarasikiwe nemaupdate tinenge tichiisa pano paZim News Update, pano petinodai kupai manews update anenge ari kuitika munyika yeZimbabwe nemamwe anenge ari kuitika munyika dzakatikomberedza. So don't miss to subscribe. Ngatisangane munguva dzinotevera mhuri yeZimbabwe. Mismanagement yanyanya munyika yeZimbabwe. Nguva yaMugabe iya zvaitove nani. Now Mugabe hapana hake chakaita, but now zvava worse, better worse. So ngatisangane munews dzinotevera.